Hello there and a very good evening. This is a Newsfirst special edition on a topic called Harassment and Violence in the midst of COVID-19, an unspoken pandemic. Now, before we delve deeper into this subject and our topic, I would like to introduce our panelists tonight. We are panelists this evening. We are actually having an online discussion keeping in line with the new normal because of COVID-19 and health and safety guidelines. So to introduce our panelists this evening, we are joined by Ms. Savitri Jayasekara from Women in Need. She is the Executive Director of Women in Need, which is a non-government organization or a non-profit organization that helps women who have been subjected to violence, abuse, and sexual exploitation. She is also a member of the Police Commission. We are also joined by SSP Bimshani Jasin Arachi, who is the Director of the Women and Children's Bureau of the Sri Lanka Police. Also, we are welcomed by Nurse Ramya Pushpa Desoisa, the Chief Nurse of the National Hospital in Sri Lanka. And our final panelist this evening is Mr. Hans Bilimoria, who is the Executive Director of the Grassrooted Trust, which is also another entity that ensures social and community well-being of marginalized individuals and families. A very good evening to all of you. So to start things off, my first question is to Ms. Savitri. Ms. Savitri, now we know that Women in Need is an organization that has been helping truly women who've been victimized from harassment, abuse, and exploitation for years. But especially during COVID-19, not only in Sri Lanka, across the world, there was an alarmingly high rise in cases of intimate partner violence, of sexual abuse, as well as domestic violence. How has Women in Need monitored these trends and patterns here in Sri Lanka, and what sort of services and legal assistance or other forms of remedies and assistance that Women in Need managed to provide to these women during this time period? WIN has found it difficult at the beginning. We didn't know how we could set about this. So we had a hotline, a 24 hotline, which was in operation. And we activated that, and we saw to it that can provide the support services, psychological support services, mainly that the clients needed. But we were getting numerous calls and numerous requests, and people sometimes from remote areas couldn't access the hotline. So we then subsequently decided to expand our services to giving our mobiles to counselors who were in our 6 officers in Anuradhapura, Badula, Jaffna, Batiklo, and Matara and Colombo to also follow up with mobile counseling, and we kind of did an online campaign of the phone numbers. And the numbers, we could say domestic violence was the highest number that we saw in the statistics. So we could say about, I think, 70 to 80% were domestic violence victims of women who were subject to all forms of domestic violence. And they didn't have access because we had curfews and we could get out of the houses. And there were instances where shelter was needed for these women and girls, but it was a little difficult. In Batiklo, we did a case where we managed to get she was an underage girl who was raped, but we managed to get out of the situation and keep her in our shelter with the collaboration of the police and the hospital. So we had instances, but in Hanguranketa there was a client which we couldn't get her out of. She was a victim of severe domestic violence. She ran into the sort of a forest area and hid till the next day. She called us, but we had to, we contacted Bimshani and
collaborated with her and got her out of the violent situation. So we had instances where it was difficult, but we tried to help as much as we could. And we had about over, I think for the last 3.5 to 4 months, over 2,000 callers on our mobile counseling. Thank you. My next question is to SSP Bimshani. SSP Bimshani දැන් සාවිත්‍රී මිස් කිව්වා වගේම මේ ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මේ පීඩාවට පත්වන ගොඩාක් කාන්තාවන්ගේ පළමු පිහිට ඒගොල්ලන්ට නීතිමය කටයුත්තක් හරි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක්වත් ගන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන් එන්න පළවෙනි ස්ථානය තමයි මේ පොලිස් ස්ථානය කියන්නේ. එහෙම නේද මිස් බිම්ෂානි? එතකොට මේ කොවිඩ් වසංගතය කාලේ ඔබතුමියලාගේ මේ පොලිස් ස්ථානවල දැකපු ශ්‍රීග්‍රයෙන් ඉහළ ගියපු මේ වගේ ඩොමෙස්ටික් වයලන්ස් කේසස් තිබුණද ඒ වගේ කාන්තාවන්ට නීතිමය වශයෙන් පොලිස් ස්ථානයකදී ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් අවවාද මොනවද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් වේද? ළමා කාන්තා අපයෝජන නිවාරණ කාර්යාංශය විදිහට ඇත්තටම ওই කාන්තාවන් සම්බන්ධ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධව ඒ පැමිණිලි අපි බාර ගන්නවා සියලුම පොලිස් ස්ථානවල විශේෂයෙන්ම ළමා හා කාන්තා අපයෝජන නිවාරණ කාර්යාංශ මූලස්ථානය හා කේන්ද්‍ර නියාමනයෙන් ලංකාවේ පොලිස් කොට්ටාශ 44 මත් සියලුම පොලිස් ස්ථානවලත් පොලිස් ස්ථාන ළමා හා කාන්තා ඒකකයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ප්‍රදේශයේ ඇතිවන මේ කාන්තාවක් මුහුණ දෙන ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවකදී Tamanට පොලිස් ස්ථානයට ගිහිල්ලා මේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් කොවිඩ් කාල සීමාවේ කොවිඩ් වසංගත කාල සීමාවේ ඇත්තටම අපේ හොට්ලයින්ස් ක්‍රියාත්මක වුණා දිගටම. ඒ වගේමයි අපේ නිලධාරීන් ශේෂ්ත්‍රයේත් හිටියා. මගේ ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශ නිලධාරිනියන් මේ ක්‍රියාදාමයේත් නියැලෙමින් හිටියා. ඒ වගේම අපිට එක්ක සම්බන්ධ වන සේවා සපයන ආයතන හරහා අපිට හුඟා වික්ටිම්ස් ලව යොමු වුණා. ඒ වගේම මගේ නිලධාරියන් සාවධානව ඒකට අහුම්කම් දෙනවා. අපි යන්න ඕන ප්‍රතිකර්මය මොකක්ද කියලා බලනවා. අපරාධ නීතියෙන් පහර දීම බරපතල තුවාල කිරීම වගේ තත්ත්වයක් නම් ඒකටත් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ගෘහස්ත හිංසන පනතේ ප්‍රතිපාදක හොයා ගැනීම තුලත් අපි ටිකින් ටිකට කරන්නේ මේ හිංසනයට පත්වෙන කාන්තාව මේවෙන් බලක්වා ගැනීම සඳහා රක්ෂණයක් දෙන්න අපි ක්‍රියාත්මක වීම. ඉතින් මගේ නිලධාරිනියන් මේ කාල සීමාවෙත් මේ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වුණා. මත්පැන් භාවිතය හින්දා මත්පැන් වන වෙනත් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය හින්දා මේ හිංසනයන් මේ පෞල් සංස්ථා තුළ ඇති වෙලා තිබුණා. ඒ සම්බන්ධව කාරණා අපි හමුවට ආවා. ඒ සම්බන්ධව අපි ක්‍රියාත්මක වුණා. හරි බොහොම ස්තුතියි. මම මේ ප්‍රශ්නේ දැන් අහන්න කැමතියි අපේ ඉන්න හැම පැනලිස්ට් කෙනෙක්ගෙම. ඕගොල්ලන් ඕගොල්ලන් ළඟ තියෙනවා මේ ගෘහස්ත හිංසනයේ ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන. විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් කාලය තුල පොලිස් ස්ථානවලට එහෙමත් නැත්නම් කාන්තා පිහිට ආයතනයට ඒත් එක්කම ජාතික රෝහලට ඔබ ඔය කට්ටියට කියන්න පුළුවන් වෙයිද මොන වගේ ප්‍රදේශද මොන වගේ දිස්ත්‍රික්ක වලින්ද ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් මේ වගේ ප්‍රචණ්ඩ කේසස් ගොඩක් මේ වගේ වයලන්ට් කේසස් ගොඩක් ඕගලන්ට රිපෝට් උනේ මොන වගේ ඩිස්ට්‍රික්ස්ද මොන වගේ ප්‍රොවින්සස් වලින්ද කියලා ඕගලන්ට අපිට කියන්න පුළුවන් වේද? මම පටන් ගන්නම් SSP බිම්ෂානිගෙන් උත්තරේ ලබා ගන්න. ඔව් ඇත්තටම මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධ සංඛ්‍යාදත්ත විශ්ලේෂණයේදී මට හුඟක්ම පෙනුනේ මේ වාර්තාවෙන් බොහොමයක් ආවා. උතුරු මැද දකුණ සබරගමුව වයඹ වගේ පළාත්වල බස්නාහිරත් ආවා. ඒකට මේ සමාජ පන්ති ભેදයකින් තොරව මේ හිංසනය එළියට එනවා විවිධාකාර හේතු නිසා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය මං කිව්වා වගේ ග්‍රාමීය මට්ටමේදී අර මත්පැන් භාවිතය ඊළඟට මත්පැන් නොවන වෙනත් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය මත්පැන් නොමැතිකම නිසා සිදුවන ආතතිය නිසා ඊළඟට දුප්පත්කම වෙනත් ආර්ථික හේතුන් මත ඊළඟට සැකය අනියම් සම්බන්ධතා ඒ වගේ දේවල් මත හුඟක් ගෘහස්තයන් තුළ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් නොමැතිකම දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න වගේ කාරණා රාශියක් හින්දා මේක අපේ සමාජයේ එළියට එනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ පළාත්වල තමයි මට වැඩිපුරම මේ දත්ත වාර්තා පදනම් කරගෙන මේක දකින්න ලැබුණේ. Ms. Savitri, would you want to add something regarding the statistics that you all would have found in terms of a high number of cases of domestic violence and harassment reported, let's say, even provincial-wise or even district-wise? District-wise, the areas that we work in, mainly in the 6 areas, as drop-in clients, we get a lot in Colombo, but Matara, Patiklo, Anuradhapura has also very high numbers.
I can see throughout the years, for the last 30 years, that there has been a tremendous increase in the number of domestic violence victims who come to us. I mean, roughly we get for a year, I think with the repeat numbers, it's over 50,000. Which is a very high number. And this is also, we are just touching the tip of the iceberg, I think, because we don't do a lot of awareness. There are still a lot of areas that we need to access. But the brutality inflicted on women who are subject to domestic violence and young girls has become more violent, more brutal. And during the COVID period, even if the husbands or partners couldn't access alcohol or drugs, the victim was the wife or the partner, and she was badly beaten up or abused, and a lot of sexual abuse cases also within the last 4 or 5 years. And a number of cyber clients also, especially among the youth between 15 to 30, at WIN, we see a big increase in that number. Again, lack of awareness, not knowing how to protect themselves, a lot of issues about attitudes. Still, they want to consider it a very private matter. How society looks at it. There are lots of issues that the women and the girls face when they want to come forward, and no woman has come forward the first time they are beaten. Always it is a few years of beaten and being abused. And they look at the children, they look at the family. So it is a big step for a woman to come forward, even to women in need, without going to the police to ask for help. And the legal services we provide also, during this COVID, it had increased, and there were lots of issues because the courts were closed. The women couldn't access maintenance payments, which left the women more vulnerable and more susceptible to abuse. So they couldn't, their economic needs were not met. Although there was a court order to pay maintenance, they couldn't access that. So there were lots of issues these women and girls faced, especially during the COVID. Lot of social issues, their protection, their security in the house. I mean, in the middle of the night, they could be beaten up and chased out, and there was nothing much you could do because the police also had a lot of responsibility in due period. So where could they go to? Although WIN has 3 shelters in 3 areas, even WIN's accessibility to roads and, curfew passes was limited. So there are lots of things we need to do, and we can see that the problem is growing. And the issues of domestic violence, the reasons are also expanding and broadening. So unless the country decides to look at this very seriously as an issue that is growing, we will have another generation of having huge problems with the youth. So we need to look at it very seriously. So far we've been speaking to SSP Bimshani and Ms. Savitri Vijayasekara from Women in Need regarding the trends and patterns of increasing amounts of violence that they have seen throughout an island-wide lockdown here in Sri Lanka because of COVID-19. So now I would like to ask Nurse Ramya Pushpa Disoisa. Nurse Ramya, අපි දැක්කා ඔබතුමියගේ Facebook ගිණුමේ ඔබතුමිය සටහනක් දාලා තිබුණා motor accidents අඩු වුණාට මේ COVID-19 වසංගතයේ තිබිච්ච කාලේ ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය නිසා ඉස්පිරිතාලයට ආපු ගණන ඇත්තටම සීග්‍රේන් ඉහළ ගිහිලා තිබුණා කියලා ඔබතුමියත් ඇත්තටම ගොඩක් කනගාටු වුණා කියලා ඒ වගේ දෙයක් දැකපු නිසා දැන් අපි දන්නවා මේ වගේ පීඩාවට පත්වෙච්ච කාන්තාවක් ඉස්පිරිතාලයට එනකොට ඒගොල්ලන් physicallyත් ඒගොල්ලන් ඉන්නේ ගොඩාක් ලොකු අමාරුක ඒ වගේම emotionally ඒගොල්ලන් ගොඩාක් බයයි ඒගොල්ලන් ගොඩාක් පීඩාවට පත්වෙච්ච කට්ටියක්. ඉතින් ඉස්පිරිතාලක මේ වගේ කාන්තාවන්ට ඔබතුමියගේ කාර්ය මණ්ඩලයයි මොන වගේ පිහිටක්ද ලබා දෙන්නේ ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට තව නීතිමය කටයුතු වලට යන්න ඕන නම් ඒ වගේ දේවල් වලට මේ වගේ women in need ඒ වගේම පොලිස් ස්ථානයකට යන්න ඕන නම් ඉස්පිරිතාලයක් වශයෙන්
එතුමිය දෙන සේවාවන් මොනවද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් වේද? ඇත්තටම මම මුලින්ම සංඛ්‍යාලරිත්‍යත් එක්ක ඔබට කතා කරන්නම්. ඔබ දන්නවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක පේනවා නම් අපේ සාමාන්‍ය කොවිඩ් වසංගතයේ එන්නට පෙර ආතුව අපිට සාමාන්‍ය රෝගීන් 8000ක් 10000ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් තමයි රෝගී රෝහල්ගත කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ සංඛ්‍යාව ඔබට බැලුවොත් තේරෙනව ඇති කොවිඩ් වෛරසයත් එක්ක ක්‍රමක්‍රමී සංඛ්‍යාව පහළ බැස්සත් කාන්තා හිංසනයේ පහළ බැහැලා නැහැ. දැන් ඔබට පේනවා ඇති එකම එක මාසයයි ඒ තත්ත්වය අඩු වෙලා තිබ්බේ 87ක් රෝගීන් ඇවිල්ලා තිබ්බ අප්‍රේල් මාසේ. නමුත් අනිත් හැම මාසෙම 158 ගානේ කොවිඩ් වෛරසයේ කාලෙත් ආව. කොටින්ම කොවිඩ් වෛරසයේ කාලේදී ඔබ දන්නවද මේ 6000ක් පමණ රෝගීන් සමස්ත රෝගීන් හදිසියනතරට වාර්තා කරත් 203ක්ම ඇවිල්ලා හිටියේ කාන්තා හිංසනයට ලක් වුණා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ ජාතික රෝහලේ හදිසියන්ත්‍රාංශයට වසරකට එන ලක්ෂයක් විතර සංඛ්‍යාවක්. මේ වසරකට එන සංඛ්‍යාවේදී ඔබ දන්නවද සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවක් දිනකට 8 දිනක් නැත්නම් 10 දිනක් ප්‍රහාර වීමට ලක් වෙනවා. ඒතර මාසයකට 250ක් කාන්තාවන් එනවා. ඒක වර්ෂයකට 3000ක් පමණ එනවා. අර පොලිසිය නෝන මහත්මිය කිව්වාසේ මරණයට පත්වන රෝගීන් බොහොමයක් වාර්තා වෙන ඕන් විවිධ හේතු සාධක මත. නමුත් ඔබ කිව්වාගේ අර පොලිසියට එනවත් වගේ නෙවෙයි වෙනත් තැනකට යනවත් වගේ මෙහෙට එන්නේ ලොකු බීතිකාවකින් ජීවිතය පිළිබඳ ප්‍රතිකාර පිළිබඳව ඔවුන්ට පිළිසරණ පිළිබඳ පවුලේ තියෙන සම්බන්ධතාවය මොන තරම් ඔවුන්ට මුණ දෙන්න තියනවද කියලා ප්‍රශ්නය ස්වාම්පුරුෂයා නැවත එක්වීමේ ප්‍රශ්න ඇත්ත ප්‍රශ්න ගණනාවක් එක්ක එන්නේ. ඒ නිසා බොහෝ විට කාන්තාවන් නීතියේ පිළිසරණ පැතීම ගොඩක් අඩු තත්ත්වයක් මම හදිසියනතරංශය දැකලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔවුන් නැවතත් ගිහිල්ලා ජීවත් වන්නේ ඒ ස්වාම්පුරුෂයත් එක්ක නිසා ඔවුන් ඇත්ත කතා කරන ස්වභාවය 50%කින් අඩුයි කියලා මට හිතෙනවා. අපිට පවා ඇත්ත රහසින් කියලා නමුත් ලිඛිතගත කරන්නේ වෙනත් කාරණාවක්. වැටුණා ඒ වගේ කාරණාවක් කියන්නේ. මරණයේදී තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ඉතාමත් විඳලා කලකිරීමකට පත් වෙලා ඔවුන් ජීවිතෙන් පාතුරන් වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම ඔවුන්ට පිළිසරණක් ඕනේ. ඒ නිසා අපි බක්වලට ප්‍රතිකාර ක්‍රියාත්මක කරනවා වගේම ඔවුන්ගෙන් අහලා හැමතිස්සෙම patients rights කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒ නිසා රෝගියාගෙන් අහලා තමයි අපි හැමතිස්සෙම ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ තීන්දුව කරන්න වෙන්නේ. මොකද අපිට බලහත්කාරකම් කරන්න බෑ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම රෝගියාගේ පැත්තෙන් අපි හිතලා ඔවුන්ව පොළඹවනවා. පුළුවන් තරම් නීතිය පිළිසරණ ගන්නත් ඔවුන්ගේ ජීවිතය සුරක්ෂිත කරගන්නට ඔවුන්ව පොළඹවාලීමට අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා පොලිසියට වාර්තා කිරීම ජේමෝ අධිකරණ වෛද්‍යධාරී කාර්යාලයට දැන්වල උන්ට අවශ්‍ය සහාය ලබා දීම අතන දැන් කිව්වා වගේ අපේ කාන්තා පිට ඊටම ශ්‍රේෂ්ඨ මෙහෙවරක් මේ ජාතික රෝහලට කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේ ආයතන සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධ කිරීම ඒ වගේම ජාතික රෝහලේ උපදේශන මධ්‍යස්ථානයක් තියෙනවා. ඔවුන් එතට වෙන් කරලා ඔවුන්ට දීර්ඝ කාලීන සමහරක් කරට කෙටි කාලීන හෝ ජීවිත කාලය පුරාටම ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර ගන්න සිදු වෙනවා. ඔවුන් මානසික වේදන කම්පනය නිසා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ කාන්තාවන් කාදාක සටහන් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ පෞල් ජීවිතේ පුරාට මොකද එක්ක දරුවා ගැන හිතනවා, එක්ක තාමාගේ ස්වාම්පුරුෂයා ගැන හිතනවා, වැටෙන බලේ කොහොම හරි ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන දුක්කම විඳගෙන දුක්කම සැරිසරාගෙන තමයි කාන්තාවන් ඉන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට මතකයි ඒ කාන්තාවන් හිටිය තාමත් දැඩි ලෙස ඔහුගේ ඇයගේ ස්වාම්පුරුෂයා මතට ඇබ්බැහි වෙලා තිබ්බා. ප්‍රේම කරන කාලෙත් දැනගෙන හිටියට ඇය හිතුවා ඇයගේ ප්‍රේමය නිසා ඔහු වෙනස් වෙයි කියලා. නමුත් ඔහු වෙනස් වුණේ නැහැ. මේක කාන්තාවන්ට හොඳ උදාහරණයක්. ප්‍රේමයේදී සුදුස්සා තෝරා ගැනීම ජීවිතේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ දවසක් මේ කාන්තාව ඉතාමත් සිහින් රත්තරන් ඇයට තිබුණ එකම මාලේ ඉතාමත් සුළු රත්තරන් ප්‍රමාණයක් තියෙන මාලයක් දාගෙන හිටියා. ඒක ගන්නට ඕන එක සටන් කරද්දී මත්ද්‍රව්‍ය ගන්නට සල්ලි නැති නිසා ඇය ඒක දෙන්න ප්‍රතික්ෂේප කරපු නිසා ඇයගේ කට දැඩි ලෙස දැලිපියකින් පාරකින් කපලා එවලා තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඇයට කිව්වා ඇයිව නීති පිළිසරණ ගන්න නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ ආපුවා මිස් අද නම් මම කිව්වත් නොකියවත් පොලිසියට යනවා කියලා කියා. නමුත් අපි බරපතල තත්ත්වයකට තියෙනවා. ඇය පොලිසියට ගිහලා අනිත් පැත්තට එනකොට ඇය ඔහු දැඩි ලෙස මත්වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඇය ඊළඟට අපි බාරගත්ත මිනිහෙක් ලෙස මృత ශරීරයක් ලෙස කාන්තාවන් හරියට දුක් විඳින නිසා මේ ජීවන රටාවේ අපි මුලින් ඉඳන්ම අධ්‍යාපනය වෙනස් කරන්න ඕනේ. කුංචි දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නට ඕනේ. මත්ද්‍රව්‍යවල තියෙන ඵල විපාකේ අපි ලබා දෙන්නට ඕනේ. විවාහ ජීවිතයේ ඵලය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මේක අපි හිතන තරම් සරල නෑ. අපි දන්න බොහෝ කාන්තාවන් විවාහ ජීවිතයේදී ඔවුන් සුන්දරයයි කියලා හිතන දේ ඔවුන් ලබන්නේ නෑ. හුඟක් කාන්තාවන් දුක් විඳින විවාහ ජීවිතයේ කොමන තත්ත්වයක හරි අර සවිත්‍රී නෝනා මහත්මිය කිව්වා වගේ මොන තරාතිරමක කෙනෙක් වුණත් හරියට දුක් විඳිනවා.
නොගැලපීම් මානසික නොගැලපීම් අතිශය බරපතල අර්බුදයක් ලෙස දකිනවා. මොකද කොවිඩ් කාලයේදී ඉතාමත් බරපතල ලෙස කාන්තාවන් හිංසනයට ලක් වෙලා තිබ්බා. ඒ කාලයේදී කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් සියදිවි හානි කර ගැනීමට පිළිසීමට ලක් වෙලා තිබුණා මගේ මතකයේ හැටියට. ඒ නිසා මේක අපි ඉතාමත් වටිනා සමාජ තලයේ තුල කතිකාවක් ඇති කර ඇයට පිහිටක් ලබා දීමට උත්තරයක් සපයා ගැනීම වැදගත් වෙන මෙවැනි කතාවකදී. බොහොම ස්තුතියි Nurse Pushpa. My next question is to Mr. Hans Bilimoria from the Grassrooted Trust. Now, we spoke about issues of abuse, sexual abuse, harassment, and domestic violence. Another trend that we have seen even before COVID-19 is another form of violence that has sort of been rising and been on the rise throughout is cyberbullying, cyber harassment, and cyber crimes. So, was there a significant rise in these forms of cyber crimes and harassment during COVID-19, during a lockdown as well, Mr. Hans? Yeah, I think there was a definite rise because, like everything else, like all the other panelists have said here, what we're dealing with in terms of cyber violence or cyber exploitation is that is just another manifestation of gender-based violence. What we're dealing with here is gender-based violence. What we're dealing with here is intimate partner violence. So what happens in the cyberspace is just yet another manifestation, really. And it's interesting here to me because you have gathered 4 panelists who are basically on the front lines of responding to this in terms of women in need or the police or the medical community or us, much like women in need, we respond. But we really need to look at, and what Nurse Pushpa said and what Savitri also said, we really need to look at education really. Because Savitri said that she has seen numbers go up for the past 30 years. Nurse Pushpa is talking about consistent numbers. SSP Bimshan is talking about consistent numbers. What this really points to is our attitudes really and our behavior. So what is it about the sense of male entitlement? මේ අයිතිය කොහොමද අපි පිරිමින්ට දීලා තියෙන්නේ දැලිපියකින් කපන්න. ඒ අයිතිය කොහෙන්ද දැලිපියකින් කපන්න. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා කවුද අපේ ඔලු ගෙඩියට පෙව්වේ? කවදාද ඒක අපි කරේ? So these are the questions that we have not asked. And I think even in terms of the media, how do you portray the man and how do you portray the woman? What is that ideal man? What is that ideal woman? පිරිමි කම කියන්නේ මොකද්ද? ගැහැණු කම කියන්නේ මොකද්ද? We are not having these conversations enough. So what we're doing is we're dealing with this fallout, we're dealing with the violence, we're dealing with the exploitation, we're dealing with horrific instances. But we are not really looking at prevention. Why aren't we doing that as a country? Why isn't the Ministry of Education, why isn't the National Institute of Education අපි දැන් කටක් කැඩෙනකම් මෙව කියලා ඉවරයිනේ. අපි මේක වෙනස් කරන්න නම් මේ අවුරුදු 30කින් මේක වෙනස් වෙන්න නම් කෝ අධ්‍යාපනය. දැන් නර්ස් පුෂ්පා ගැන අධ්‍යාපනය ගැන හොඳට කතා කරා. අධ්‍යාපනයක් නැතුව මේ වැඩේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ පිරිමීන්ට මේ හිංසනයට නැත්තම් ප්‍රචණ්ඩත්වයට තියෙන මේ පෙළඹීම නැත්තම් මේ අපි දීලා තියෙන අයිතිය ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ අධ්‍යාපනයක් නැතුව. ඉතින් මේ අපි අධ්‍යාපනයක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. නේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන තාක් තව අවුරුදු 30කින් මේ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියලා මේ වගේම දේවල් අපි කතා කරයි. දැන් මේ පාර කොවිඩ්. හෙට වෙන මොන හරි තියෙයි මේ මොකද්ද ප්‍රචණ්ඩද? This is not actually an unspoken pandemic. This has been a pandemic forever. So if this pandemic is going to change without prevention education, what you are dealing with is us responding. Nurse Pushpa is responding, SSP Bimshan is responding, Savitri is responding, and we will be responding forever. Right. So now that you brought out the fact that everyone here is more or less of a first responder in these sort of instances, how can someone who has been a victim of cyber harassment or cyber exploitation, like you pointed out, what are their sort of redress and remedies? Because we are well aware of what we need to do when it comes to, in terms of domestic violence, it's at least something, we have a hotline, we have somebody to call to. But when it comes to this issue, which I feel has been relatively new in terms of handling in Sri Lanka, what can such victims do? Because we hear these cases of exploitation, of bullying, of harassment almost every day on social media in itself. But a lot needs to be done in terms of sort of rectifying it. Do we have enough legal backing for someone who has been harassed or bullied online, or is CERT doing enough? How can people connect or contact CERT if they have such an issue?
the key question here, to be frank, is that CERT is not a responder. I think that needs to be very clear right from the start. CERT has a different mandate. So if you go to CERT, CERT is going to send you back to the CID, or they're going to send you to Bhimshani's unit. Yes, so exactly, I would like to know what this process is for somebody. Yeah, so the process is, currently the process is, we encourage people to go straight to the police. So you either go straight to the Women and Children's desk, and if the Women and Children's desk is not in a position to handle it, then they will liaise with CID. If you need the CID Cybercrime Division, if you need legal support, there are organizations like Women in Need, and there are organizations like Grassrooted. If the case is complicated, we will assess the case and take them forward. If there is a website that you want to share, you can share bakamuno.lk, and if you go to bakamuno.lk, it's in Sinhala, Tamil and English. භාෂා තුනෙන්ම තියෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ. කොහොමද CID එකට යන්නේ, කොහොමද Women and Children's Desk එකට යන්නේ, ඊට අමතරව කොහොමද කාන්තා පිටට යන්නේ, Grassrooted එකට එන්න ඕන නම් ඒක කොහොමද කරන්නේ. ඒක ලිඛිතව තියෙනවා සිංහලෙන්, දෙමළෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒත් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ, again, one of the reasons that you are unaware of the process to follow is because there is not enough prevention awareness. Again, coming back to Savitri's point, coming back to Nurse Pushpa's point, coming back to the difficulties that SSP Bhimshani deals with. අපි අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරනවා අඩුයි. දැන් මේකත්, if you want to talk, the reason you don't know is because there is no prevention education. The reason you don't know is because there is not enough awareness. System එක තියෙනවා. Then Bhimshani, the SSP Bhimshani is a crucial part of the system. Women in Need is a crucial part of the system. Sri Lanka Police CID Cybercrime Division is a crucial part of the system. Now, අපි දැන් ඔයා CERT ගැන කතා කරේ, CERT එකට යන්නේ CERT වාර්තා. If CERT is not mandated to take action, they can't take action. So CERT will be able to refer you further again. So that is why an understanding of this process, a simple, even a lesson in textbooks, saying that මේ වාගේ දේවල් වෙනවා. අපි මේ සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා මෙව්ව වෙනවා. සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා, ෆෝන් හරහා, අන්තර්ජාලයක් හරහා, පරිගණක හරහා මෙව්ව වෙනවා. That discussion is not happening. We are not having that discussion with our young children. Now, Savitri talked about 15-year-old victims. The victims in terms of cyber can be as young as 11. Phone එකක් ගත්ත ගමන්ම මේක වෙනවනේ. පින්තූරයක් යවන්න. මොන වගේ පින්තූරද? දැන් boyfriend ලා girlfriend ලා අතර නිර්වත් ඡායාරූප හුවමාරු වෙනවා. ඒ නිර්වත් ඡායාරූප හුවමාරු වෙන්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. මූලික හේතුව මොකද? ආදරය, මේ සම්බන්ධතාවය, මේ විශ්වාසය. It has become a symbol of fidelity. Girls and boys are exchanging photographs or nudes, as we call them, on Sinhala kiwa nirvat chayaroopa, video hadanawa, where they are sexually intimate, may video hadanne ඇයි? Because they think that is what people in intimate relationships do. ඒ පණිවිඩ කොහෙන් දෙන්නේ? මේ සම්බන්ධතාවයක පිරිමියෙක් සහ කාන්තාවක් මේ වගේ හැසිරෙනවා කියලා ඒ පණිවිඩය කොහෙන් දෙන්නේ? ඒ පණිවිඩය එන්නේ අවටින්. So everybody is saying that this is what it is. So that is why අපි දෙමව්පියන්ව පදනම් කරලා, teachers ලාව පදනම් කරලා, පාසල් system එකක් පදනම් කරලා, we need to have a discussion with the parents, with the teachers about a very sensible classroom approach. So that kids as young as 11, 12, 13, 14 are given the skills to respond to these situations. කොල්ලා ඇවිල්ලා ඇහුවම පින්තූරයක් යවන්න නෑ, මං යවන්නේ නෑ. බෑ. To say no. So how do you negotiate a relationship? This is why when we say prevention education, it is not just about violence. It is about how we treat each other. අපි තව පුද්ගලයෙක්ට කොහොමද සලකන්නේ? ඒ සලකන අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා. That's why we call it relationship education. සම්බන්ධන අධ්‍යාපනය. ඒකයි අපි ගෞරවය ගැන කතා කරන්නේ. ඒකයි අපි කැමැත්ත, consent ගැන කතා කරන්නේ. ඒකයි අපි විශ්වාසය ගැන කතා කරන්නේ. These are very important things to talk about. Empathy, සහකම්පනය ගැන කතා කරන්නේ. This is why we talk about these things, because ultimately, if we are going to address violence, we have to address attitudes and behavior. And unless we address attitudes and behavior, like I said, you will have more and more of these discussions as you go in your future career as a presenter. Absolutely. Thank you very much, Mr. Hans. Also, adding on to that, I would like to ask Ms. Savitri of how Women in Need sort of gets involved in terms of cases of cyber exploitation and harassment. If you can maybe tell us what sort of assistance that y'all are giving, Ms. Savitri? Yes, so we provide psychological counseling to all our clients who come in, and some of them are certain percentage is cyber
victims subject to some form of cyber violence, which we also do counseling, and then we liaise with the police and provide them with a lawyer to talk with the police and accompany them if necessary, and also of course the legal part of it, which the police prosecute mainly. But we need to look into the laws a little, training with the police about cyber harassment. There is lack of laws, lack of systems in the CID. So lots of other than the women and children, the CID looks into cyber, like Khan said. So we need to look at systems where you have a specialized unit in the police to look at these women and children's cyber harassment, because the numbers are expanding and the CID is overloaded with a lot of work. So we need to advocate to get a special unit trained, so that will support the Women and Children's Bureau in the police to look into this very technical unit in the CID that can support women and children. And of course the education in schools, which I said is absolutely necessary. I mean, you saw last week there was a young 17-year-old girl who was sexually abused and killed. I mean, we see lots of numbers in the last few months. We have seen numbers of young people being killed or subject to some form of abuse. Another committed suicide. But what is the issue? There are a lot of problems among the youth. Do they have nobody to talk to? Don't the parents address these? Don't the teachers talk to? They don't have anybody to talk their intimate problems. The young people need somebody to listen to them, trust in them, have a relationship, but be able to discuss about it. Is it sex that they immediately get on to, and so they don't know what a relationship is like? Do they have trust first? Do they have empathy first? Do they have a relationship actually at the end of the day? That is what we wonder with all these things happening around us. So Women in Need has supported and helped in all the ways we can, psychologically, legally. We have a temporary shelter, we have a hotline, we have a mobile app, we have lots of things out there available to people, and we would like more and more people accessing that. And but it's a long way to go, and we need to do awareness raising and education. It should get into the system. It is not me talking here, Hans talking here, Pushpa talking here, Bhimshan. It needs to get into the education system where everybody is made aware of what it is like and what their rights are and what their duties are. So we need our authorities, our policymakers, our role models to look into this and address this problem and go forward with a new era where children can talk to teachers, children can be educated about this, and children have access to information. Thank you very much, Ms. Savitri. We've had quite some interesting discussions regarding these topics, and we will now move on to see what more can be done in terms of our legal system, in terms of our education system, that our experts believe on what more needs to be done, rather than just having these discussions and acknowledging these issues, rather to move forward from this step of just having discussions and inculcating these findings and facts of these statistics that they've sort of brought forward and they've sort of monitored, so on and so forth. So let's sort of have a discussion and see what they personally feel that needs to be done in terms of harassment, violence, abuse and cybercrime in Sri Lanka. I'd just like to say that when we talk about prevention education, we must make sure that we have a holistic approach to prevention education where violence is concerned. It has to be about how we treat each other. And if you take a look at the health and physical education curriculum as a starting point, you have a health and physical education curriculum that already has the concepts that have been introduced, like respect and empathy. So introducing further things like consent, helping our young people understand to value consent, is something that can very easily be done, is all I'm saying. Harassment පැත්තට පොලිසියෙන් මොනවා හරි කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් මම කිව්වේ මේ අපි කිව්වේ cyber violence සම්බන්ධව ඒකේ ඇත්තටම නීතිය දැනට තියෙන දඬ නීති සංග්‍රහයේ ප්‍රතිපාදන තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්න provisions තියෙනවා.
law enforcement පැත්තෙන් කතා කරොත් සමහර අපි 345 දණ්ඩ සංග්‍රහය ලිංගික අතවර ඊළඟට ක්‍රිමිනල් ඉන්ටිමිඩේෂන් සාපරාධී තර්ජනය මේ ප්‍රයවීම තුළ ඊළඟට අපි බලෙන් ලබා ගැනීම ඉම්පර්සනේෂන් මේ වගේ අපි දැන් තියෙන නීතිය ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි එහා ගියොත් අපි ළමයින් සම්බන්ධව ගත්තොත් ලංකාවේ පරිගණක අපරාධ පනත හඳුන්වලා දෙන්න කලින් 1995 තිබුණා ප්‍රතිපාදන දණ්ඩ සංග්‍රහය 286 කියලා තිබ්බා මේ සම්බන්ධ ප්‍රකාශන සම්බන්ධ නීතිය. ඊට පස්සේ දරුවන් සම්බන්ධව ලිංගික ඇවිටිලි කිරීම සම්බන්ධව මේවා අපේ නීතියේ තියෙනවා. තවත් අර නියාමනයන් තමයි අවශ්‍ය. දැන් Child Online Protection Act එකක් වගේ ඊට එහා ගිය නියාමනයන් අවශ්‍යයි. මේක අපි කතා කරා වගේ අර දැනුවත් කිරීම තුල prevention awareness තුල ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න ඕන. අපි දරුවෝ නොදැනුවත්කම හින්දා කාන්තාවන් දරුවන් මේකට පෙළඹෙනවා. ඒක නිසා ඒ දැනුවත් කිරීම අවශ්‍යයි. අපේ law enforcement පැත්තට නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම. දැනටමත් කාන්තා පිට ආයතනය සයිබර් අපරාධ සම්බන්ධව SOP එකක් හඳුන්වලා දෙනවා. අපේ නිලධාරිනියන්ට මේක සම්මත විමර්ශන ක්‍රමවේද සම්බන්ධව ඊළඟට අපි මේකේ තියෙන තාක්ෂණික ගැටලු निराකරණය කරගන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ආයතන විශේෂයෙන් දැන් රාජ්‍ය රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තාම ඊළඟට අපේ CID එකේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධ ෆොරෙන්සික් ලැබ් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ එක්ස්පර්ට් එවිඩන්ස් කොහොමද මේ ටෙක්නිකල් පැත්ත ක්ලියර් කරගන්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධව ඇත්තටම පොලිස් නිලධාරීන් ප්‍රොෆෙෂනල් පොලිස් ඇත්තටම පෙන්නලා තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල් පොලිස් නිලධාරීන් කියන එක අපරාධ ස්ථාන නිරීක්ෂණයේදී හුඟක් දුරට අපේ නිලධාරීන් තුළ පුහුණුවක් ලැබලා අපරාධ සම්බන්ධව කඩිනමින් අපරාධ සොයාගෙන යෑමේ ස්ථානවල තියෙන අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂාවේදී ගන්න එවිඩන්ස් මේවා කොහොමද ප්‍රූව් කරන්නේ සයන්ටිෆිකලි මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ වගේමයි මම හිතනවා මේ වගේන් අපේ නිලධාරීන් සන්නද්ධ කරාම මෙන්න මේ තියෙන අභියෝගය. දැන් මේ හඳුන්වලා දෙන SOP එක වගේ සම්මත විමර්ශන ක්‍රමවේද සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ අපි මේ හඳුනාගත් පැතිකඩයන් සම්බන්ධව විමර්ශන දැනුම ලබා දීලා ඊට එහාට මේ කොහොමද අපි මේ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන කියන එක හඳුනාගත්තත් අපිට ලොකු කාර්යභාරයක් මේ සයිබර් අපරාධ චැලෙන්ජ් එකක් කරගන්නේ නැතුව අර දැනුවත් කිරීමත් මේ පුහුණුවත් තුළ අපිට මේ තියෙන අභියෝගය ජය ගන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙන නීතියේ ඇත්තටම තියෙනවා තවදුරටත් මෙන්න මේ වගේ අංශ වලින් අපේ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම Child Online Protection Act එකක්. මොකද අපේ ඔය මේ සාමාන්‍ය conditions තිබිලා service providers ලාත් එක්ක agreement තිබිලා මේවා monitoring system එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න වෙන. awareness පැත්තට යනවා නම් safety tips සම්බන්ධව දරුවන් දැනුවත් කරනවා නම් ඒ වගේමයි මේවයි අර limited අපි මේක අවභාවිතයන් නොවෙන්න දැනුවත් කිරීම වෙනව නම් එතනත් අපි ලොකු prevention පැත්තේ ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. Just one comment about the law. Law. The law when we go to court, the procedure, the process has to need to be very victim friendly, understanding, sensitive, so that you give them the confidence to go to access the process of law, and also the judiciary and the law enforcement agencies to go sensitive to women victims of violence when they access the legal process, because sometimes the women are reluctant to take legal action because they don't feel confident that they will be protected. So sometimes you have to look at the amendment of laws, and you have to look at the processes to be more victim friendly, and also the sentencing sometimes of perpetrators. And now if you look at the Balangura case, he's supposed to have been a sex offender earlier also, but he was free and given bail. So you can't keep them forever until it's proven, but look at it if they are earlier sex offenders to have a system where they are recognized and they are noted, monitor them by the police, or to have systems established to look into these things. I think we need to look at the legal aspect also when we are talking about gender-based violence. මම තව එකක් එකතු කරන්න කැමතියි. දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට කතා නොකරපු එකක් මතක් කරන්නේ අපිට දන්නවා දෙමව්පියන් වශයෙන් අපි ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙන මේ තත්ත්වයට දරුවන්ව
පුරුදු පුහුණු කිරීම. නමුත් අවාසනාවකට අපි දන්නවා පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ළමයාගේ එක් වයස් පරාසවලදී ඔවුන්ගේ ලිංගික උත්තේජනයන් වෙනස්. ඔවුන් ඒකට නිවැරදිව මුහුණ දීම තුළ තමයි ඒ උත්තේජනයන් වලට ඔවුන් සාර්ථක මුහුණ දෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. හැම කෙනාම මේ හැම වයසක්ම පහු කරගෙන තමයි අපි ජීවිතේ එන්නේ. නමුත් දෙමව්පියන් කවදාකවත් අදටවත් දරුවන්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ කිසිදු අවබෝධයක් ඔවුන්ට දීලා නැහැ. ඔවුන්ට කරන්නේ පෞල් ජීවිතය තුළ හැමදෙස්සම යටහත්ම හැම දෙයක්ම ඉවසගෙන දරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන විදිහට පෙන්වුම් කරගෙන දරුවාගේ අර ස්වාධීනත්වය කියන එක සම්පූර්ණයෙන් නැති කරලා තමයි පෞල් ජීවිතය තුළ හුඟක් වෙලට කාන්තාවන් බිහි වෙන්නේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ රටේ මම හිතන විදිහට. ඒ නිසා දෙමව්පියන් වශයෙන් මතක තබා ගන්න ඉපදුණු දා සිටම ඔබ උගන්වන්න ඕනේ තමගේ ලිංගික අවයවය මොකද්ද, තමා මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන වගකීම මොකද්ද, හන්ස් මහත්මයා කිව්වා වගේ බලපෑමට ඍජුව ප්‍රතිචාර දැක්වීම, ඒ වගේම ක්ෂණිකව තමාට වරදක් වුණා නම් කෙලින්ම කතා කිරීම පිළිබඳ දේවල් තම පුංචි දරුවන් තුළ තියෙන අල්ප දැනුමක් ඔවුන් වියපත් වෙනවා. මොකද දෙමව්පියන්ට කාලයක් නැහැ දරුවන්ට අසා සිටින්න. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න දෙමව්පියන්ට කාලයක් නැති නිසා දරුවෝ හුඟක්ලට වල්මත් වෙලා තිනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී දෙමව්පියනුත් තමාගේ වගකීම සමාජයට ඉෂ්ට කිරීම තුළ යහපත් බලවත් චරිතවත් දරුවෙක් අපේ සමාජයට දෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කරන්න එපා. මොකද දරුවත් නිපදවන දෙයක් අපි. ඒ දරුවා නිවැරදිව නිපදවන්නේ නැතුව අපි අනිත් අයට ඇඟිලි දික් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දෙමව්පියන් ලෙස තමාගේ වගකීම නිසි පරිදි ඉෂ්ට කරන්න මුල සිටම ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳව හොඳ අධ්‍යාපනයක් ළමයට දෙන්න. මොකද හුඟක් අය මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය දෙන ක්‍රමවේදයන් දන්නේ නැහැ. ඔවුන් කතා කරන්නේ අයියෝ කොහොමද දරුවන්ට කතා කරන්නේ කොටින්ම ඔබ දන්නවද කාන්තන් වැඩි පිටපත්තියෙන් පවා දෙමව්පියන් කතා කරන්නේ නැහැ. සමහරක් දරුවන් මට මුණ ගැහිලා තිනවා ගර්භිත තත්ත්වයටපත් වෙලා. නමුත් ඔවුන් දන්නේ ඇය ඔවුන් ගර්භිත තත්ත්වයටපත් වුණාද කියලා සමහර තරුණයන් දන්නේ. ඔබ විශ්වාස කරන මේ 21 වන සතවර්ෂයේ අපි ජීවත් වුණාට ඔබ නොදකින බොහෝ දේවල් පොරොහල තුල අපි දකිනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ පරිණත කිරීමේදී දරුවාගේ වගකීම අම්මා තාත්තට, ගුරුවරියට, සමාජයට, විවිධ ආයතනයට, පොලිසියට හැම කෙනාම සතු වෙනවා. එතකොට තමයි මේ සමාජය සුරක්ෂිත වෙන්නේ කියන එකත් අමතක කරන්නට එපා. Well, there you have it. Quite an intense conversation and discussion regarding some tough topics on harassment, abuse, and violence. So, this was our News First exclusive on harassment and violence in the midst of COVID-19. But the question really is this an unspoken pandemic, or is it something that we simply refuse to acknowledge? But keep in mind, help is just a phone call away. WIN is here to help you. You have the police with you. The National Hospital will always assist you, as well as first responders from the Grassrooted Trust are always backing and rooting for you. So help is just a phone call away. You are not alone in issues like this. Stay with News First for more of these discussions. Good evening.